Bonjour, bienvenue à tous à cette conférence de presse. Je suis Boris Proulx, journaliste au Devoir et je serai le modérateur de cette conférence. Hello to all, I'm Boris Proulx, reporter for Le Devoir, and I'll be moderating this press conference. We'll have a few questions in the room. We'll have first few remarks from the speakers and then questions from the room, and then we'll go on Zoom, so you can please feel free to use the raise hand function at any point during this press conference so I can hand you the mic afterwards. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main à tout moment durant cette conférence de presse pour que je puisse vous donner la parole durant la période de questions. So we'll have on stage Dr. Supriya Sharma from Health Canada, Dr. Marc Berthiaume de Santé Canada, Dr. Theresa Tam from the Public Health Agency of Canada, Howard Njoo, de l'Agence de santé publique du Canada, et Dr. Matthew Tunis, National Advisory Committee on Immunization. On that, doctors, you have the floor, and we'll go to the question period after. Thank you. Merci. Good morning. Thank you for joining us today. Before I begin, I'd just like to acknowledge that Canada is the homeland of First Nations, Inuit, and Métis people, and that we are gathering in Ottawa on the unceded traditional territory of the Algonquin and Anishinaabe people. Today I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the new Moderna Spikevax COVID-19 vaccine targeting the Omicron XBB.1.5 subvariant. We have authorized this vaccine for people 6 months of age and older. The vaccine was authorized after an independent and thorough scientific review for safety, efficacy, and quality. And this included a review of data from several studies of the primary series and booster doses of the Spikevax vaccine collected over the past 2 years. After assessing all the data, we've concluded that there is strong evidence showing that the benefits of this vaccine outweigh the potential risks. Individuals who are 5 years of age and older should receive 1 dose of the vaccine, regardless of their COVID-19 vaccination history. And children between 6 months and 4 years of age should receive 2 doses if they have not previously been vaccinated with the COVID-19 vaccine. And if they have been previously vaccinated with 1 or more doses, they should receive a single dose. This vaccine is anticipated to provide a robust immune response that will be effective against the Omicron XBB.1.5 variant. Health Canada is also actively reviewing submissions from Pfizer-BioNTech and Novavax seeking authorization of the respective XBB.1.5 COVID-19 vaccines. These submissions are being reviewed on a priority basis by dedicated scientific teams. Timing for the completion of these reviews depends on many factors. We will make decisions once we have thoroughly evaluated all of the required information. Health Canada continues to use rigorous and independent scientific processes to ensure all health products meet our stringent requirements for safety, efficacy, and quality before allowing them on the market. And as with all of Health Canada's vaccine and drug authorizations, we want to stress that we only examine the most robust scientific evidence from trusted and reliable sources. We recognize that there's an abundance of information available that's sometimes false and exaggerated. We encourage people to consider their sources of information very carefully. As we did with all our COVID-19 vaccines, we're publishing a number of documents about this decision, including the Canadian Product Monograph and the Regulatory Decision Summary, which provides a high-level summary of the evidence that we reviewed. All of this information is available on the Government of Canada's main COVID-19 website. Health Canada and the Public Health Agency of Canada will monitor for any adverse events in collaboration with the provinces and territories, international partners, and manufacturers. As with all vaccines, we will take action if any new safety issues are identified. Today's authorization provides people in Canada with more protection against COVID-19. I know we all wish COVID-19 no longer existed, but people are still getting infected, and vaccination continues to be one of the most effective ways to protect ourselves against serious outcomes, including severe illness, hospitalization, and death. Vaccine protection decreases over time, which means many of us are due for another dose. Receiving a shot of the new formulation will help protect people against the variants circulating currently and expected to circulate through the fall and winter. Thank you. Merci. Miigwech. Bonjour. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais souligner que le Canada est la patrie des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et que nous sommes réunis à Ottawa sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe.
Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'autorisation de Santé Canada concernant le nouveau vaccin Spikevax de Moderna contre la COVID-19 qui cible le sous-variant Omicron XBB.1.5. Nous avons autorisé ce vaccin pour les personnes de 6 mois et plus à la suite d'un examen scientifique indépendant et approfondi de son innocuité, de son efficacité et de sa qualité. Cette évaluation a notamment porté sur les données de plusieurs études sur la vaccination primaire et les doses de rappel de vaccin Spikevax qui ont été recueillies au cours des 2 dernières années. Après avoir évalué toutes les données, nous avons conclu qu'il existe des preuves solides montrant que les avantages de ce vaccin l'emportent sur les risques. Les personnes de 5 ans et plus devraient recevoir une dose du vaccin, quels que soient leurs antécédents de vaccination contre la COVID-19. Les enfants de 6 mois à 4 ans devraient recevoir 2 doses s'ils n'ont jamais été vaccinés contre la COVID-19. S'ils ont déjà reçu une ou plusieurs doses, ils devraient recevoir une seule dose. Ce vaccin devrait fournir une forte réponse immunitaire efficace contre le variant Omicron XBB.1.5. En outre, Santé Canada examine activement les demandes d'homologation de Pfizer-BioNTech et de Novavax pour leur vaccin contre la COVID-19 ciblant le variant XBB.1.5. Ces demandes sont examinées selon les priorités par des équipes scientifiques spécialisées. Le moment où ces examens seront complétés dépend de nombreux facteurs. Nous prendrons des décisions une fois que nous aurons évalué en profondeur tous les renseignements pertinents. Santé Canada continue d'utiliser un processus scientifique rigoureux et indépendant pour s'assurer que tous les produits de santé répondent à des exigences strictes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité avant d'autoriser leur mise en marché. Comme c'est le cas pour toutes les homologations de vaccins et de médicaments de Santé Canada, nous tenons à souligner que nous n'examinons que des données scientifiques solides provenant de sources fiables et dignes de confiance. Nous savons qu'il existe beaucoup de sources d'informations sur le sujet, dont certaines font circuler de fausses informations ou des exagérations. Nous invitons les gens à évaluer soigneusement la crédibilité de leurs sources d'information. Comme nous l'avons fait avec tous les autres vaccins contre la COVID-19, nous allons publier un certain nombre de documents sur cette décision, notamment la monographie canadienne et le sommaire de décision réglementaire, qui fournit un résumé détaillé des données examinées. Tous ces renseignements sont disponibles sur le site Web principal sur la COVID-19 du gouvernement du Canada. Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada effectueront le suivi des effets indésirables qui pourraient se manifester en collaboration avec les provinces et les territoires, les partenaires internationaux et le fabricant. Comme pour tous les vaccins, nous allons prendre des mesures si tout nouveau problème d'innocuité est mis au jour. L'autorisation d'aujourd'hui fait en sorte que la population canadienne sera davantage protégée contre la COVID-19. Je sais que nous aimerions tous et toutes que la COVID-19 soit chose du passé, mais le virus continue d'infecter les gens et la vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces pour nous protéger contre les conséquences graves, y compris les complications de la maladie, l'hospitalisation ou la mort. La protection vaccinale diminue avec le temps, ce qui signifie que plusieurs d'entre nous devraient recevoir une nouvelle dose. Recevoir le nouveau vaccin aidera à protéger la population contre les variants qui circulent actuellement et qui devraient circuler à l'automne et à l'hiver. Merci. Bonjour à toutes et tous. Today, I will provide an update from the National Advisory Committee on Immunization, or NACI, on the use of COVID-19 vaccines this fall and an overview of our expectations for the upcoming respiratory virus season. With today's authorization, NACI is reaffirming its guidance on the use of COVID-19 vaccines this fall. NACI recommends authorized age groups get an updated COVID-19 vaccine dose this fall, 6 months after their last vaccine dose or infection. Provinces and territories will be providing additional information on COVID-19 and seasonal flu vaccine availability in their respective regions. We will have enough supply of the updated COVID-19 vaccines to support immunization programs across Canada. From the start of 2023, COVID-19 indicators had been on a decline to historically low levels for a number of months. In the last few weeks, we have started to see an increase in COVID-19 indicators across many areas of the country, including hospitalizations. The Omicron variant continues to evolve, with XBB subvariants such as EG.5
continuing to circulate in Canada and globally. Canada has also reported 11 cases of the Omicron subvariant BA.2.86. Here's some good news. Preliminary clinical data have shown promising immune responses from the XBB.1.5 vaccine, the vaccine receiving regulatory authorization today, against various Omicron sublineages, including EG.5 and BA.2.86. This improved immune response is expected to better protect against the strains that are circulating in our communities. It has been more than 6 months since your last dose of COVID-19 vaccine or your last infection, your protection from the virus may have waned. Receiving a COVID-19 vaccine dose this fall with an updated formulation is expected to increase individual protection against infection, symptoms, and severe disease. This is particularly important for people at increased risk of severe outcomes, such as people 65 years and older, individuals with underlying medical conditions, pregnant people, and those living or working in congregate living settings. Vaccination in combination with personal protective measures are integral tools to reduce the negative impact of respiratory illnesses. This is especially important as we head into the colder months, when people spend more time indoors and the risk of respiratory illness increases. Last year, Canada experienced an early and intense influenza season during a time of high circulation of the respiratory syncytial virus, or RSV, putting increased strain on already stressed healthcare systems, particularly the pediatric healthcare system. It is difficult to predict what will happen this fall and winter regarding the co-circulation of influenza, RSV, and COVID-19, given that it is still early in the season. But the good news is we can get prepared and protect ourselves in case simultaneous surges of respiratory viruses occur. This is why receiving a COVID-19 vaccine dose, as well as a flu shot this fall, is especially important. It is safe to receive COVID-19 and flu vaccines at the same time. These vaccines will help to keep us from getting seriously ill and, by extension, reduce the burden on our health systems. Treatments can also help to reduce serious illness posed by COVID-19. The Government of Canada is funding Can Treat COVID, a clinical trial with sites across Canada to evaluate treatments like Paxlovid for acute COVID-19 infection. You can find out more information at cantreatcovid.org. Everyday personal protective measures such as staying home when sick, cleaning your hands frequently, properly wearing a well-fitting mask or respirator, and improving ventilation as possible remain effective strategies to reduce the spread of respiratory viruses, especially when combined with vaccination. With children now back in school, check to make sure their routine vaccines are up to date for their age. Immunization remains the #1 action we can take to protect children from serious infectious diseases. For older adults, it's important to remember that during the fall and winter months, people over the age of 65 are at greater risk for other infections too, like bacterial pneumonia. So if you're in this age group, now is also a good time to discuss getting the pneumococcal vaccine with your healthcare provider. With these tools in mind, I encourage everyone to take action to stay safe this respiratory virus season. Merci. Thank you. Miigwech. Bonjour à toutes et à tous. Je présenterai aujourd'hui une mise à jour provenant du Comité consultatif national de l'immunisation, ou CCNI, sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 cet automne, ainsi qu'un aperçu de nos prévisions pour la saison des virus respiratoires qui approchent. Avec l'autorisation d'aujourd'hui, le CCNI réitère ses recommandations concernant l'utilisation des vaccins contre la COVID-19. Le CCNI recommande que tous les groupes d'âge autorisés reçoivent une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 cet automne
6 mois après leur dernière dose ou une infection à la COVID-19. Les provinces et territoires communiqueront des renseignements additionnels sur la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 et la grippe saisonnière dans leurs régions respectives. Nous disposerons d'une quantité suffisante de nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour soutenir les programmes de vaccination partout au Canada. Depuis le début de 2023, les indicateurs de COVID-19 ont atteint des niveaux historiquement bas, et ce, pendant plusieurs mois. Au cours des dernières semaines, nous avons commencé à détecter une augmentation des indicateurs de la COVID-19, comme des hospitalisations dans plusieurs régions au pays. Le variant Omicron continue d'évoluer avec des sous-variants XBB tels que le E.5 qui demeurent en circulation au Canada et dans le monde. 11 cas de sous-variants Omicron BA.2.5 ont également été signalés au Canada. Des données cliniques préliminaires montrent des réponses immunitaires prometteuses avec le vaccin contre le sous-variant XBB.1.5. La nouvelle formulation du vaccin autorisée aujourd'hui contre divers sous-variants, notamment le EG.5 et le BA.2.86. On anticipe que cette réponse immunitaire améliorée procure une meilleure protection contre les souches qui circulent présentement dans différentes régions du pays. Si plus de 6 mois se sont écoulés depuis votre dernière dose de vaccin contre la COVID-19 ou votre dernière infection au coronavirus, il se peut que votre protection contre le virus ait diminué. Le fait de recevoir cet automne une dose de nouveau vaccin contre la COVID-19 devrait augmenter votre protection contre l'infection, les symptômes et les complications découlant de la COVID-19. Cette mesure est particulièrement importante pour les personnes plus susceptibles d'être gravement malades en raison de la COVID-19, comme les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies sous-jacentes, les personnes enceintes et les personnes qui vivent ou travaillent dans des milieux de vie collectifs. La vaccination et les mesures de protection individuelle sont des outils essentiels pour réduire les effets négatifs des maladies respiratoires. Ils sont particulièrement importants à l'approche des mois plus froids, où les gens passent plus de temps à l'intérieur et où le risque de maladies respiratoires augmente. L'année dernière, le Canada a connu une saison grippale précoce et intense pendant une période de propagation élevée de VRS, mettant à rude épreuve les systèmes de santé déjà très sollicités, en particulier le système de soins pédiatriques. Il est difficile de prédire comment se dérouleront l'automne et l'hiver prochains en ce qui concerne la propagation de la grippe, du VRS et de la COVID-19, étant donné que la saison ne fait que commencer. Mais heureusement, nous pouvons nous préparer à l'éventualité des vagues simultanées du virus respiratoire pour nous protéger. C'est pour cette raison qu'il est particulièrement important de recevoir une dose de vaccin contre la COVID-19 ainsi qu'un vaccin contre la grippe cet automne. Il est en effet sécuritaire de recevoir ces deux vaccins en même temps. Ces derniers nous aideront à ne pas tomber gravement malades et, par conséquent, à réduire les pressions exercées sur nos systèmes de santé. Des traitements peuvent également contribuer à réduire la gravité de la COVID-19. Le gouvernement du Canada contribue au financement Can Treat COVID, un essai clinique comptant plusieurs sites à travers le pays qui a pour but d'évaluer des traitements pour l'infection aiguë à la COVID-19 tels que Paxlovid. Vous trouverez plus d'informations sur le site cantreatcovid.org. Les mesures de protection individuelles comme rester à la maison lorsqu'on est malade, se laver les mains fréquemment, porter un masque bien ajusté et améliorer la ventilation autant que possible demeurent des stratégies efficaces pour réduire la propagation des virus respiratoires, en particulier lorsqu'elles sont combinées à la vaccination. Maintenant que les enfants sont de retour à l'école, assurez-vous que leurs vaccins de routine sont à jour en fonction de leur âge. La vaccination demeure le meilleur moyen de protéger les enfants contre les maladies infectieuses graves.
Quant aux personnes âgées de plus de 65 ans, il est important de se rappeler que pendant l'automne et l'hiver, elles sont plus à risque de contracter d'autres infections comme la pneumonie bactérienne. Si vous faites partie de ce groupe d'âge, il serait bon de discuter de vaccins contre les pneumocoques avec votre médecin. En conclusion, j'encourage tout le monde à prendre les mesures de prévention des infections pour rester en sécurité pendant la saison des virus respiratoires. Merci. Thank you. Miigwech. I believe it's time for questions. So we'll go first in questions in the room. I recognize two reporters, and then we'll go on Zoom. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main à partir de maintenant pour avoir le micro. So we'll go first with Mia Rapson, Canadian Press. Good morning, afternoon, whatever time of day it is today. I'm just wondering, Dr. Tam, if you can give us some more information on the current situation with COVID. We've heard about this uptick. Where are we at sort of in comparatively? And are the vaccines now going to come at a time that will actually help this fall? Or by the time we actually get them into arms and they take effect, will it be too late to slow whatever wave we're seeing right now? Yeah, so right now, we have been seeing this uptick of COVID-19 activity in wastewater in some areas of the country, but that's a little unstable. It's gone up, and then in some areas it's come down as well. So, but overall, the COVID indicators are still at quite low levels, and low to moderate in some areas. So we're just at the beginning, I think, of this fall-winter circulation. So it's not too late to get COVID-19 vaccine and the flu shot, even throughout the season, particularly as we're trying to prevent serious outcomes as well. Thank you. And I'm going to put a whole bunch of questions into this one. So are you able to get this vaccine at the same time as the flu shot? Is that something that would be recommended or possible? Do we know if they will still be free or if some provinces are going to have to make that decision? And also, in terms of uptake, the bivalent uptake was relatively low compared to the original or the primary series. What are we trying to do to overcome that, and what do you think can overcome that? Thank you. So the provinces and territories, for the most part, are planning to be able to provide both vaccines at the same time. And so that may increase access and uptake, make it more convenient for people. So one visit, two vaccinations at the same time. And as I've said in my opening remarks, it is safe to provide both vaccines at the same time as well. And in terms of some of the data that we have on surveys that we conducted on vaccine coverage, as well as on public opinion surveys as well, is that one of the reasons, for example, that people didn't, say, get the flu shot was because it was kind of inconvenient for them, and they didn't get around to it, was one of the reasons. And so if we are essentially in the jurisdictions trying to link up both vaccination program, it may just make it a little bit easier. Of course, long-term care facilities and other high-risk settings will likely be the focus for the initial provincial territorial programs, just as they do with influenza vaccines. And I think provinces and territories will be providing further information on the start dates of those programs. And so you should check in with your local jurisdiction. The federal government is continuing to provide the COVID-19 vaccine. We are also providing support for the high-dose influenza vaccine for long-term care as well. Following up with the Marina Dr. Njoo, maybe I could just add points in terms of the issue of vaccine uptake. So there's lots of things that we've learned over the past 3 years.
one of the things that the Government of Canada is also doing is I think we're spending up to $10 million with what we call the Immunization Partnership Fund to actually encourage initiatives that would increase vaccine uptake among maybe certain groups at risk that may not to have maybe the same access to the vaccine as others. We've also learned that there's multiple ways to basically give Canadians the information they need. We think by and large Canadians respect, understand the science, but they need multiple sort of channels to be able to get that information. So providing tools, for example, to the frontline providers such as their family physicians, also reaching out to trusted leaders in the community, be it faith-based influencers. We're looking at sort of a multi-pronged approach rather than just, quote, having a few talking heads here sitting at a press conference. Thanks. Apologies for that. Next question is from Marina von Stackelberg, CBC. Hi there, good afternoon. You don't have the word booster here. I wanted to know, is that intentional, and are you wanting Canadians to change the way they look at getting the COVID vaccine? I think we wanted to emphasize this is an updated COVID-19 vaccine. And similarly, we update influenza vaccines as well. And it will increase, getting an additional dose will increase your immunity, antibody levels, and also increase vaccine protection against serious outcomes. It's a matter of terminology, but I think we're trying to standardize and simplify some of the various terms at the moment. I know perhaps Dr. Sharma has a take on that, and Dr. Tunis as well. Yeah, thank you, Dr. Tam. So yes, there's been lots of discussions amongst regulators around terminology. And so there's an internationally agreed upon simplified dosing schedule now. So we won't see the words primary series as much or booster. And it's not quite stabilized yet, but the idea is that we'll get to a place where it may be much like the flu vaccines, where people may be on a regular schedule getting an updated vaccine. And so really, I think there's more benefit just talking about the latest vaccine or the updated vaccine rather than going back to years ago when we were talking about your very first 2 doses or speaking about boosters. I don't mind the word booster because it actually does talk about what the vaccines, additional doses of the vaccines do for the immune system. They take it from a place where that immunity might be waning a bit and boost it up to a higher level. So I don't mind that terminology, but again, it's really to simplify the overall dosing schedule and the way that we talk about it. Yeah, I can comment from the advice we've received from NACI. The committee is, I think in their statement, they maybe make mention to booster a couple of times, but generally we are seeing a transition towards that additional dose language in line with the regulator and the authorized monograph. And there's discussion about those that are previously vaccinated, which we historically would have thought of as boosting, and then those that are previously not vaccinated, so the first dose or the primary series. And you'll see in the regulatory materials that there's that distinction between previously vaccinated or previously unvaccinated, and NACI is mirroring that in their advice and the way that the schedule discussions are going. One thing I'll note is that with this authorization for Moderna today, the NACI advice is updating, onboarding Moderna into the recommended options for this fall. We don't have the others yet. So Pfizer or Novavax are both submitted and under review by the regulator, and they might have slightly different schedules as they have so far for the previously unvaccinated or the primary series. So NACI has been working through the summer trying to look at all the products. We only have one today with Moderna, but as the others come through, we would expect future updates from NACI around what we had previously called the primary series, or for someone coming new into the vaccine schedule who was not immunized before, can NACI provide a sort of simplified, harmonized approach across the public health system for the different products. So they're continuing to work on that, and we'll see more updates coming in the coming months, I think, as more products are authorized, maybe with slightly different schedules or different nomenclature, and the committee will be onboarding that to try and make things as simple as possible, because we appreciate that the COVID-19 vaccine environment has been complex at times, and so the regulator and NACI are both seeking to simplify as much as possible in the language and the schedules.
Thanks for that. What is the timeline here? When can Canadians expect to actually be able to go and receive this shot? Yes, so with the regulatory authorization, the manufacturer, in this case Moderna, will start mobilizing vaccines to Canada, and most provinces and territories are planning to begin the COVID-19 programs at around the same time as the influenza programs. So we expect they're probably aiming for the beginning of October or thereabouts, but that will vary a little bit, so you do have to check locally. Thank you. Merci. On va maintenant passer sur les questions sur Zoom. Vous pouvez utiliser la fonction lever la main à partir de maintenant. So you can use the function raise hand at this point so I can recognize you on Zoom. First question on Zoom is from Megan Delaire, CTV News. You have the floor. Hi, and good afternoon. What are Health Canada's greatest concerns around the latest variants detected in Canada? So this is Theresa Tam from the Public Health Agency. I'll take the first go at that question. So as I've said in my remarks, the Omicron variant, these are all the subvariants of Omicron. Those new ones that you've been hearing about, or descendants of the Omicron variant itself. So and that is expected, actually, for a virus that's circulating in or around the world. And so we're monitoring these viruses quite closely through various means and connecting with international partners. So far, none of the recent subvariants of Omicron have demonstrated increased virulence or severity. I think there was just some latest data coming from the United Kingdom on the BA.2.86 as well, related to a outbreak. So that's generally good. None of the recent variants seems to result in more severe outcomes. But that doesn't mean that with increase in cases, you wouldn't get a significant burden on the health system or on population health. So I think it is really a matter of ongoing monitoring. But the other good news, of course, that we've also mentioned is that we expect the updated XBB.1.5 vaccine to mount antibody responses that are similar to these newest variants as it is done against the XBB.1.5. So that's good news as well. And to add from the Health Canada Thank side, you. Oh, sorry. Is that okay if it's Supriya Sharma, if I could just add a couple of points, is that right? Go ahead. I'll take that as a yes. So, I mean, I guess the question of what do you worry about when we're at Health Canada is everything. We're professional warriors, that's our job. But when it comes to the mutations and the variants, it's twofold. So one is when you see these mutations, especially when you have variants that are what we call highly mutated, the question will be whether or not the vaccines that we currently have or we're reviewing or approved would have effectiveness against those variants. And as well, the tests that we have, whether it's rapid tests or other tests, whether or not they would pick up and detect those variants. So, you know, the concern really around some of the new variants was primarily around BA.2.86 because it was so highly mutated. It seems that I wouldn't say it's a nothing burger, but it doesn't seem like it's the one that would dominate at this point in time. And thankfully, we do have data to show that the current vaccines that we are reviewing and the one that we've approved does have effect against all of the variants that we're sort of seeing that are dominating currently. Same thing with the tests. We go to the manufacturers of the tests to get data on whether or not these new variants are able to be detected by the rapid tests. We're still in the process of looking at that data and getting that data in. And if there are any concerns, obviously, we will communicate that. Follow up, Megan? Thank you. And is there any evidence to suggest that symptoms and transmissibility are less severe in these latest variants than we typically see? So according to some laboratory data, and the
there's not a whole lot of them at the moment. The BA.2.6 subvariant appears to be less able to infect cells. So that gives us a little bit of a clue, which is also good news, but we have to monitor that quite closely as well. And I think, as I said, there does not seem to be any evidence to date that these new subvariants are causing any different range of symptoms or increased severity. Prochaine question est de Mylène Crête de La Presse. Oui, bonjour. Je vois que vous portez tous un masque là, pour vous protéger. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez recommander? Est-ce qu'on pourrait revoir le port du masque obligatoire? Merci pour la question, c'est Dr. Njoo. Moi, qu'on a constaté à plusieurs reprises, je pense que le port d'un masque bien ajusté, c'est une des mesures de protection individuelle. Comme une autre couche de protection, c'est combiné avec les autres bonnes mesures comme se laver les mains fréquemment, rester à la maison si on est malade, mais aussi combiné avec la vaccination, avec le nouveau vaccin. Je pense que tout ça ensemble, je pense que va nous porter dans une bonne place, peut-être pas trop, comme il dit, mettre de pression sur nos systèmes de santé partout au pays, parce qu'on a vu avec l'hiver passé, on a vraiment eu beaucoup de pression sur les systèmes de soins de santé avec le VRS, le COVID-19 et aussi la grippe. Donc, je pense que c'est important cette année d'utiliser toutes les mesures disponibles. Ça veut dire recevoir le vaccin contre le COVID-19, aussi la grippe, mais aussi le port du masque, comme il dit, d'une façon prudente. Merci. Donc, si je comprends bien, c'est qu'on vous laissez ça à la discrétion de chaque personne là, de choisir s'ils veulent porter un masque ou pas. Oui, pour le moment, je pense que, comme vous avez constaté avec les exigences de masque, ça c'est au passé quand vraiment personne était, comme il dit, protégé contre la COVID-19. Comme tout le monde était susceptible au début de la pandémie avec, comme on dit, la phase aiguë de la pandémie. Maintenant, avec, comme on dit, l'immunité un peu hybride avec l'infection, aussi avec beaucoup de monde qui sont déjà vaccinés, je pense qu'on est dans une autre place. On peut dire que on sait que c'est une bonne mesure de protection individuelle. C'est efficace. Et je pense que c'est vraiment pour les Canadiens aussi de réfléchir que c'est pas nécessairement seulement une mesure de protection individuelle, mais aussi une façon de démontrer aux autres qu'on aussi on prend soin les uns des autres, parce qu'il y a toujours les autres dans notre communauté, dans notre société qui sont plus susceptibles, comme peut-être par exemple les personnes immunodéprimées, les personnes âgées. Donc je pense que le port de masque est aussi peut-être aussi quelque chose, pas seulement pour les personnes qui décident de porter pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Next up, Theresa Wright, iPolitics. Hi there. My question is for Dr. Tam. Less than 6% of Canadians have received a booster in the last 6 months, according to the latest data online. How concerned are you about Canadians' protection against COVID-19? So we're in a very different situation than we were, of course, during the early moments of the pandemic. Based on some of the studies that have been conducted, we know that really close to 80% of people in this country, certainly in the adult population, may have already got infected, particularly in the post-Omicron era, on top of having had two of the initial doses, quite a high vaccine coverage. We know immunity does decrease with time. So I think part of the reasons that we think there's an increase in uptick right now is this reduced immunity over time, which is why there's a recommendation to get the updated vaccine if it's been 6 months since your last infection or vaccination.
I think the spring booster, we have always felt that that's probably going to not be the highest uptake. By that time, I think it's really the people at the highest risk who is most interested in getting an additional dose. Activity was coming down at that time as well. So, but for this upcoming respiratory virus season, we anticipated that there's a likely increase that we're going to see, which was just beginning at this point, together with the other respiratory viruses. So we are absolutely encouraging people to get protected, both with COVID-19 vaccine and the flu shot, prior to the period ahead. And so, but we'll still be monitoring the effectiveness of these vaccines over the season. And NACI will keep a close eye on, if necessary, further vaccine recommendations. And just as a follow-up, you talked earlier about getting prepared ahead of the flu season, but here it is mid-September. School's already started for some time now, and we haven't been hearing from public health officials like yourselves, in quite some time. I'm wondering why we haven't been getting more regular updates on whether it's updated advice on vaccines or on the newest variants, and whether the reason that we're not hearing more is because of concerns about political backlash. Well, I think we haven't been doing a lot of press conferences, but we're providing data on an ongoing basis on our website, for instance, and doing individual interviews as needed. But we have been having a really historically low levels of COVID-19 activity. And the first time we've seen that really since the start of the pandemic, from January until more recently. I think this is a really opportune moment to make sure that we come out with our key messages because of the authorization of the updated vaccine, as well as provinces and territories are beginning to gear up for their flu and COVID-19 vaccinations. So I think we're glad to be here and answering your questions at this time. I think flu vaccine programs have generally, in province and territory, start in October. People usually get vaccinated between October and November timeframe. We have a fairly long fall-winter season, of course, in Canada, and you can still get viruses and viral activities like influenza until April. So, again, it's never too late to get your vaccines. Prochaine question, Michel Sabat, La Presse canadienne. Oui, bonjour. J'aimerais faire du pouce sur la question de ma collègue Mylène Crête. Donc, vous portez tous un masque en ce moment et je comprends que c'est bien et que vous en avez peut-être porté un tout l'été à la piscine. Mais aujourd'hui, recommandez-vous sérieusement à la population de reprendre les habitudes de la pandémie et de recommencer à porter un masque cet automne, ou vous le voyez simplement comme un plus qui n'est pas absolument nécessaire? Merci pour la question encore. C'est Dr. Njoo de l'Agence de santé publique du Canada. Je pense qu'on est dans une meilleure situation aujourd'hui comparé comme au début de la pandémie, parce que maintenant, comme j'ai constaté, on a l'immunité hybride, on a beaucoup plus de connaissances, on est plus près avec les vaccins, maintenant aussi avec beaucoup des autres outils aussi. On sait c'est quoi les mesures de protection individuelle qui sont efficaces. Si on parle des masques bien ajustés, je pense que c'est... à ce moment, c'est comme on dit, un choix personnel, mais comme j'ai dit, c'est aussi, je pense, un choix personnel que j'espère que tout le monde est conscient que c'est pas seulement une mesure on prend seulement pour se protéger, mais aussi peut-être protéger les autres. Si on est dans un environnement, on parle toujours en anglais avec les 3C, mais en français, je pense qu'on utilise l'acronyme BEC, c'est les lieux bondés,
comme le contact étroit et les espaces clos. Donc, je pense que c'est une bonne, peut-être, une façon de saisir. On se trouve dans un contexte comme ça, c'est peut-être une bonne idée. C'est aussi si on habite avec peut-être des personnes âgées, aussi peut-être les personnes plus à risque, c'est aussi une bonne idée peut-être de continuer avec une bonne habitude. Mais je pense aussi, si on parle des exigences, moi, je suis au courant que dans quelques lieux comme, par exemple, les hôpitaux, je pense que quelques sections des hôpitaux, comme peut-être la section qui reçoivent peut-être les patients de cancer, c'était toujours la politique. Ça continue. Je parlais peut-être avec une collègue dans une province, et c'est toujours été de la politique, ça continue. Et même maintenant, je pense ici même à Ottawa, que l'hôpital d'Ottawa aussi a recommencé avec une politique, une exigence pour toutes les personnes qui qui travaillent ou qui visitent à l'hôpital. Donc, je pense que c'est pas pour nous autres, je pense que c'est les décideurs, les personnes qui gèrent les lieux comme les hôpitaux ou peut-être des autres lieux aussi, mais je pense que comme une bonne pratique de protection individuelle, je pense que si on considère tous les facteurs de considération, tout le monde va prendre une bonne décision et faire un bon choix personnel. Merci. D'accord, merci, docteur. Et puis, ces vaccins contre la COVID seront-ils ou devraient-ils être gratuits? La question, peut-être que je n'ai pas bien compris. Les vaccins contre la COVID, est-ce qu'ils seront ou devraient-ils être gratuits? Avec les vaccins, je pense que pendant les 3 premières années de la COVID-19, c'est sûr que le gouvernement du Canada a payé et fourni tous les vaccins sans frais pour les provinces et les territoires. Mais je pense que si on regarde qu'est-ce qui se passe au passé, mais même actuellement pour tous les autres vaccins, je pense que c'est toujours, comme on dit, une entente, une situation où les provinces et territoires, normalement, sont responsables pour leur propre vaccin, le médicament dans leur système de soins de santé. Et le gouvernement fédéral, on aide par, je ne sais pas en français, mais avec, comme dit, le pouvoir de l'achat collectif. On dit en anglais bulk procurement. On a toujours commandé un mécanisme pour avoir le meilleur prix disponible pour les provinces et territoires. Donc, je peux seulement parler de qu'est-ce qui se passe actuellement, mais je pense que c'est quelque chose à suivre au futur si on parle pas seulement pour les vaccins contre la COVID-19, mais on total tous les vaccins médicaments dans les systèmes de soins de santé des provinces et territoires. Merci. Merci, thank you. I noticed there are 2 reporters from City News that request to ask questions, so I don't know if it's a mistake, but I'll start off with, okay, I noticed. It will be Xiao Li from City News. Please go ahead. Hi, thanks for taking my question. So I wanted to ask about rapid tests, given that much of what was already in Canadian inventory has expired, and given the expected next wave, is Canada going to be purchasing more rapid tests for distribution to provinces, or is there going to be guidance on use of expired tests? What's the plan here? So the federal government still has rapid tests in the stockpile, basically, but has stopped sending out any rapid tests to provinces and territories upon discussion with them, because they feel that they have what they needed. And in general, it's not really appropriate to use expired tests. I'm looking at the regulator. All I would say is if you use any rapid test, just a reminder that if it's negative, it may not mean you don't have COVID. The key is to probably do serial testing if you think you have COVID and you get a negative test. If you get a positive test, it's likely that you have COVID and you can take the necessary precautions. But there's no specific plans to purchase more from the federal government at this point in time.
And just to add to that, with respect to the expiry dates for the tests, so basically the expiry dates are based on the data that were submitted at the time that those tests were authorized. If the company has additional data to show that they could be used beyond that date, then they'll provide that to Health Canada. We will review that. And if that then gets extended, we'll have a new expiry date for those products. And all of those lots and the names of the devices and the tests are all on the Health Canada website. So you can check which ones have been extended and what the current expiry dates are and if they've been extended to what date. Thanks for that. Just as a follow-up, I'm sorry to cut you off, but I just wanted to take note. You're all masking, which is lovely to see, of course, but most government ministers are not now. Most MPs are not. Most people on the street are not masking. Is there any specific guidance on that going forward at this point? Yes, Theresa Tam. So it is a layer of protection. We hope people have developed the habit to be able to use masks as needed during the respiratory virus season, not just for COVID, but for all the other respiratory pathogens that will be transmitted around this time. So I do think now is the time to get your masks ready if you don't already have them. In our own particular context, we certainly in our area, there's been an uptick in some of the COVID-19 indicators. For me personally, there have been cases around, even my work colleagues. So that's one of the reasons why we are wearing masks today. Merci, thank you. I see no more questions on Zoom, mais je vais utiliser mon privilège de modérateur, si vous le permettez, pour terminer avec une petite question. Beaucoup de Canadiens, depuis 3 ans maintenant, presque en décembre, est avec nous les vaccins à technologie mRNA. Probablement que beaucoup de Canadiens ont vu sur leurs réseaux sociaux des anecdotes ou peut-être des rumeurs concernant ce vaccin-là. J'aimerais savoir maintenant que nous avons les spécialistes devant nous et un peu de temps, est-ce que la technologie des vaccins mRNA a causé des décès ou beaucoup de décès parmi les personnes qui l'ont reçu là, dans les 3 dernières années? Okay, moi, je peux commencer ou je passe la parole à mon collègue Dr. Berthiaume. Je pense avec l'expérience vraiment à l'échelle mondiale, hein, on a des millions, des centaines de millions de doses de vaccins déjà administrés aux gens et jusqu'à date, c'est sûr, il y a toujours quelques cas, on examine s'il y a comme des effets secondaires. Mais je pense qu'en général, je peux dire que oui, les vaccins sont très sécuritaires, ils sont efficaces. C'était vraiment un miracle de science, d'après moi, qu'on a vraiment développé si rapidement. Les bons vaccins qu'on a vraiment bien utilisés et c'est vraiment quelque chose que je pense qu'avec l'expérience à date, je pense que j'ai aucune préoccupation avec la technologie. C'est bien établi et je pense qu'on va continuer peut-être même au futur à utiliser le même comme technologie pour les autres possibilités. Avec ça, je passe la parole à Dr. Berthiaume. Oui, bon, pour ce qui est des vaccins à ARN messager, évidemment, c'est une technologie, là, comme le docteur nous disait, qu'on utilise depuis plusieurs années, qui était associée à des craintes, quoique les principes derrière l'ARN messager étaient développés depuis plus qu'une décennie pour des médicaments, entre autres pour le cancer, puis tout ça. Fait que c'était une nouvelle technologie pour la population en général, puis dans les vaccins, mais ce n'était pas une nouvelle technologie au niveau là, de la fabrication de produits thérapeutiques. Puis, ce qu'on a vu avec l'ARN messager, c'est que c'est un vaccin qui offre des grandes possibilités de créer une immunité, mais aussi d'être modifié. Et puis, c'est un des rapidement, relativement facilement, puis de rentrer ça en production. Donc, on voit par l'annonce d'aujourd'hui que la flexibilité de la technologie à laquelle on faisait référence lorsque on parlait de ce vaccin-là, cette technologie-là est en place, puis là, on voit qu'on peut adapter le vaccin. Donc, cette flexibilité-là pour des pathogènes qui évoluent à travers le temps, comme le virus de la COVID-19, est particulièrement intéressante. Votre question portait aussi sur l'innocuité.
s'il y a des décès qui ont été reliés à ça ou pas, c'est toujours difficile à dire. Mais on peut prendre, par exemple, l'exemple de la myocardite. Il y a des cas de myocardite qui sont rapportés chez les gens qui font la COVID-19 et des cas de myocardite qui ont été rapportés suite à des vaccins. Mais ce qu'on voit dans toutes les études, c'est que le risque est beaucoup, beaucoup inférieur des cas rapportés après une vaccination, par exemple, qu'après la COVID-19. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun... Il y a des produits de santé avec un risque zéro? Non. Même l'acétaminophène comporte des risques de santé. C'est toujours l'approche sur les produits thérapeutiques. Est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients pour une personne à prendre un produit de santé? Puis pour les vaccins, avec toute l'information qu'on a développée, avec toute l'expérience qu'on a, avec tous les essais cliniques qui ont été faits, je pense qu'il y a des grandes quantités d'évidence qui démontrent les bienfaits. Puis ces bienfaits-là sont beaucoup plus importants que les risques rares, mais qui peuvent exister avec certaines réactions chez certaines personnes. Puis, donc, quand les gens prennent la décision de prendre le vaccin, il faut qu'ils considèrent l'ensemble des risques et bénéfices. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun risque à aucun produit de santé, y compris les vaccins à ARN messager? Non. Mais quand on regarde, est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques à se faire vacciner pour la COVID-19 avec les produits qu'on a, puis compte tenu maintenant de l'expérience? Si on y pense, là, il n'y a pas beaucoup de produits dans le monde qui ont été aussi utilisés que les vaccins à ARN messager, puis très étudiés dans les dernières années avec toutes les capacités qu'on a à étudier les données. Donc, le profil d'innocuité est très connu, très rassurant. Vraiment bien, puis toutes les données sont publiées, les informations sont accessibles sur le site de Santé Canada sur les effets désirables, les rapports qu'on reçoit, la fréquence de ces effets désirables-là, qui demeurent comparativement au nombre de personnes qui prennent le vaccin très, très basse. Mais à votre connaissance, le nombre de cas confirmés de décès, c'est 0. C'est-à-dire que au niveau de la surveillance des vaccins, dire faire le lien entre un vaccin et un décès, c'est quand même un exercice assez compliqué. Les décès surviennent dans la population générale. Si un vaccin qui est pris et quelqu'un décède, il peut avoir une association temporelle. Ça ne crée pas une association causale. Fait qu'à ce moment-là, au niveau des vaccins, il faut que chaque cas soit étudié individuellement. Mais ce n'est pas un risque important associé au vaccin, un risque de décès. Je pense que si on met ça, je veux dire, les décès peuvent survenir de façon naturelle, puis le décès peut survenir beaucoup plus par rapport à la COVID que par rapport au vaccin. Fait que je pense que dire que les vaccins contre la COVID-19 comportent un risque de décès à ce moment-ci, basé sur les données qu'on a, si le risque existe, il est infinitésimal. Docteur, merci pour votre temps. That puts an end to this press conference. Thanks. Oh, go ahead, Mia. I just wanted to follow up. I'm just wondering why we're not recommending 2 doses for people over 5 who haven't been primarily vaccinated before, and if that means we're completely done with the original series or not. Yeah, so I mean, for the authorization, the reason that it's only the 1 dose is that's how it was studied. So that's what the trials were supporting, is that in somebody that had they basically looked at, well, there's mice models, but also in the clinical studies, if somebody had the booster doses, and then they would look at the response as well. And then there's some studies in terms of the overall sort of response. So we've moved away, as we said, from the primary series. It doesn't mean that you would be one and done if you've never been vaccinated, but we also have the majority of people that have been infected as well. So it's a combination of potentially there's a very high rate of people that would already have some hybrid immunity. So 1 dose likely is sufficient, and then we'll see what will happen as we go into the future, and if we do need regular updated vaccines after that. That's everything. That puts an end for real to this press conference. Thank you very much to all.